రైట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు నా పేరు యశ్వంత్ అండి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇన్విక్టా కెరియర్ కన్సల్టెన్సీ హైదరాబాద్. ఈరోజు మనకి ఇద్దరు ప్రామినెంట్ గెస్ట్స్ ఉన్నారు ఫ్రమ్ మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఎస్ఓఈ విస్కాన్సిన్ యూఎస్ఏ. వన్ మిస్ సమంత క్యామర్స్, సీనియర్ డైరెక్టర్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అడ్మిషన్స్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ మ్యామ్ చూస్తారు. And we also have Mr. Peter Dahl, Director for Admissions, International Admissions at MSOE. ఈ MSOE మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది విస్కాన్సిన్ యూఎస్ఏలో ఉంటుందండి. వీళ్ళు ముఖ్యంగా మన అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం పిల్లలు మన ఇండియా నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, లేకపోతే వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి గ్రేడ్ 12 ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి యుఎస్లో చదువుకునే పిల్లలకి ఎంఎస్ఓఈ అనేది చాలా చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీ. వీళ్ళు ఎప్పుడో 1903 సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేశారండి. సో ఒక సెంచరీ, దే హ్యావ్ మోర్ దెన్ 100 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మోర్ దెన్ 120 years ఎస్టాబ్లిష్ స్కూల్ ఇది. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ప్రామినెంట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, మన సైడ్ నుంచి గ్రేడ్ 12 ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత పిల్లలు యూఎస్ఎల్ చదువుకోవడానికి చాలా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. వీళ్ళు యూఎస్లో టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్లో ఒక యూనివర్సిటీ అండి. ఇంజనీరింగ్కి గాను టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్లో ఒక యూనివర్సిటీ. అండ్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీ. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి గ్రేడ్ 12 అయిపోయిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు అకాడమిక్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పుకోగలిగింది ఏంటంటే, ఎంఎస్ఓఈ నుంచి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ చాలా ఉన్నాయండి. మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్మీడియట్లో 90%, 90%, 92, 90 దాటిన వాళ్ళందరికీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ లాగా మనం లాస్ట్ ఇయర్ విజయవాడలో ఒక అబ్బాయికి ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ అని టోటల్ 2.4 crore రూపీస్ స్కాలర్షిప్ వచ్చిందండి. ఈ 2.4 crore రూపీస్ స్కాలర్షిప్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయంటే, మీరు కంప్లీట్ 4 సంవత్సరాలకి ఇంజనీరింగ్కి గాను కంప్లీట్ ట్యూషన్ ఫీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది. అబ్బాయి అక్కడ ఉండటానికి, తినడానికి, అక్కడ స్టే చేయడానికి అకామిడేషన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. అబ్బాయి కేవలం అప్ అండ్ డౌన్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ మాత్రమే తీసుకుని యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. సో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు సెపరేట్గా ఒక ఈకో సిస్టమే డెవలప్ చేశారు. దే హ్యావ్ రియలీ గుడ్, దే సెలబ్రేట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్. And so it's very conducive for international students, for especially Indian students, to go and study in MSOE. So with that being said, Samantha Garni, I request her to give a brief about MSOE. I'll also try and translate it after she speaks. Thank you. Hello, my name is Samantha, and I'm the Senior Director of International Admissions at the Milwaukee School of Engineering. MSOE is very prestigious and one of the oldest institutions in the state of Wisconsin. We were founded in the year 1903. So MSOE has a very long history of educating engineers and nurses, computer scientists to be experts in their fields and to be incredibly hireable when it's time for graduation and students are planning to stay and work in the United States. MSOE is a specialized institution. We focus on STEM degrees. We are a technical institution, so this means that we teach in a very practical way, in a very hands-on way that allows students to learn the theory of engineering and then also the practical application of what they're learning in the lab and in the classroom. MSOE is very well known in the United States for what we do. We are ranked in the top 10 in the United States for undergraduate engineering. And we also have 4 programs individually ranked in the top 15, which includes mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, and computer engineering. MSOE, as I mentioned, is located in Milwaukee, Wisconsin, which is very close to Chicago if you're familiar with the city of Chicago.
We're about 90 minutes north of Chicago in the state of Wisconsin. Milwaukee is a very large city, a population of about 1.6 million people, which means that international students have a lot of things to do on campus and off campus, a lot of public transportation, and a lot of really fun things located close to our campus. When they're not studying, we have lots of things for them to participate in. We have restaurants and museums and major sports venues located very close to our campus. So lots of things to do, a very fun city, and students really enjoy living in Milwaukee. It is a very safe location in downtown Milwaukee where our students are living. So this means that parents can be happy that our students are very safe on our campus and that we have a public safety team that protects our students and keeps our community safe all the time. Talking a little bit more about our academics, we specialize in STEM programs. So we have most of the major engineering disciplines, including mechanical engineering, electrical engineering, industrial engineering, biomedical engineering, and chemical and biomolecular engineering. So those are some of the most popular programs that we offer on campus. We also have some very strong computer programs, one of which being computer science, and we specialize in artificial intelligence and machine learning in our computer science curriculum. We have a lot of strong industry partners, such as NVIDIA, which is why we focus so strongly on artificial intelligence in our computer science program. We also have an NVIDIA supercomputer on our campus for our undergraduate students to use in their degree. This supercomputer was donated by one of MSOE's alumni, who's the Senior Vice President at NVIDIA of Software Engineering. So Mr. Dwight Derricks gives back to our community very regularly with the donation of this supercomputer and the building that the supercomputer is located in. So if students are interested in artificial intelligence and machine learning, MSOE's computer science degree is a really good one to choose because it will set our students apart in the industry and it will allow them to be seen as top candidates for being hired for internships and jobs at companies like NVIDIA, Microsoft, Google, Amazon, and many others. Our campus life is a very vibrant community of global students, students from around the world, but then also students from the United States. Students live on campus for the first 2 years where they can really start to make friends and become involved in the MSOE community very easily. We have 3 different residence halls that our students can live in, and it is all located on our campus, so it's very easy for our students to get from their residence halls to their classes every day. We also have close to 100 different student organizations that our students can join, many of which are related to their major or to STEM activities. Like we have a number of robotics teams, we have an artificial intelligence club, we have multiple competition teams, and many ways for our students to be involved professionally or with a club that's just for fun, right? So we have a lot of clubs that are more for fun, like the Unicycle Club and some of the other fun activities that we have connected to our organizations. We also have opportunities for our students to study abroad, and we have a department that's dedicated to international student services to make sure that all of our international students have someone to work with and someone to go to when it comes to things like work authorization in the United States, making sure they're staying in status with their visa, and making sure that they're feeling comfortable and well introduced to the community. One of the most important things about our graduates are the job outcome rates that we have and the average starting salaries. So MSOE has a job outcome rate on average of about 98%. So our students are getting really good jobs immediately upon graduation. And they're making starting salaries of about $75,000 per year, and some of our computer students making upwards of $80,000 to $85,000 per year as a starting salary upon graduation. So the return on investment is very high for our students, and our students are getting really good jobs upon graduation. This is partially due to our industry connections to companies like Harley-Davidson, NVIDIA, Amazon, Microsoft, some of the ones I've already mentioned, but then also the internship opportunities that our students have during their degrees at MSOE. So our students are getting internships as early as the first year,
After they've had 1 year of classes, our students can apply for internships, and our students typically will do one or multiple internships during their degree at MSOE. So this really sets them apart from other students. So that way our employers are seeing that our students are getting these internships, they're having all these opportunities added to their resume, and that they're well prepared with our advanced curriculum to succeed in the workforce. So as I mentioned, MSOE is very hands-on. We are a direct entry school, so that means that students are getting admitted to the university and their major immediately. And they're starting in those major specific classes in the very first semester. So this means that our students are jumping into their major right away from day one, and they don't have to spend a year or two taking general education classes before they start their major. They're starting those major specific classes in engineering, in computer science, in business, or in nursing right away to ensure that they are jumping into that curriculum and well prepared for their internships during their 4-year degree. We do offer scholarships, so every student who's admitted will receive a merit scholarship, but depending on which GPA you have will determine which scholarship you'll receive. We do also have a presidential scholarship, which is a full tuition fee and living expense scholarship to one international student per year. So students with high GPAs will be considered for that presidential scholarship, and they will need to write an additional essay and have an interview to be awarded that scholarship if they're the student who's chosen. But as I mentioned, every other student also receives a scholarship, anywhere from $25,000 to $32,000 per year, and our application is free on our website, so it's very easy to apply to MSOE. Once we have the students' admissions documents, we can make a very quick decision, and we can also issue an I-20 very quickly once we have the students' financial documents. So overall, MSOE is a very hands-on university, a specified technical university with really high job outcome rates and really high starting salaries. So students who attend MSOE have a very promising future because they will receive a very good job upon graduation. ఆవిడ చెప్పింది క్లుప్తంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా నేను ఒక 2 minutesలో చెప్తానండి. సో మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది జనరల్లీ యూఎస్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్, చాలా యూనివర్సిటీస్ కొన్ని వందల ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తాయండి. మీరు ఇంజనీరింగ్కి కానివ్వండి, బిజినెస్కి కానివ్వండి, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్, కొన్ని వందల ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తాయి. కానీ ఎంఎస్ఓఈ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్, వెరీ స్మాల్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ which offers, which is excellent in engineering, right? We all know how Hyderabad or people in India like engineering, kada? So manolo velle vallu chaala mandiki software engineering, computer science engineering. ఈ రోజున కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో మనకి డేటా అనాలిటిక్స్ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో ఎంఎస్ఓఈ ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద యూఎస్ఏ. అమెరికాలో మొత్తం 4,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి, 4,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. బీయింగ్ ఇన్ టాప్ 10 ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ 2 is one of the best feature of MSOE is వాళ్ళ స్టూడెంట్స్లో 98% మందికి 98% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ అ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్. 98% ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి ఆఫర్ రావటం అనేది చిన్న విషయం కాదండి. ఇంకొకటి 1903లో 1903వ సంవత్సరంలో ఎప్పుడైతే ఎంఎస్ఓఈ మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో అదే సంవత్సరం హార్లీ డేవిడ్సన్ కూడా అదే ప్లేస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో వీళ్ళకి బేసిక్లీ హార్లీ డేవిడ్సన్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని నైబర్సే. మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి ఇలాంటి కంపెనీస్ నుంచి అద్భుతమైన ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. నెంబర్ 2, ఎన్విడియా అనే కంపెనీ ఈ రోజున ఎలాంటి చరిత్ర సృష్టించిందో మనందరూ చూసాం. వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కంపెనీస్ ఎన్విడియా, దాని సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అన్ ఆలమ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఓఈ. ఎంఎస్ఓఈలో చదివారైనా ఈ రోజుకి కూడా మనకి ఎంఎస్ఓఈలో రోజీ అని ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ ఉందండి. సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్కి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈరోజు మనం రెగ్యులర్ ల్యాప్టాప్స్లో వర్కింగ్ అది కాకుండా ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ మన అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఇంజనీరింగ్లో చేయగలిగిన అద్భుతాలు అన్నీ ఇన్ని కాదు.
అన్ని రకాలు చేయొచ్చు. సో ఆ యాక్సెస్ అందరికీ కూడా, మన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా దే హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ సూపర్ కంప్యూటర్, రైట్? అండ్ ఈ సూపర్ కంప్యూటరు, ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ పెట్టిన బిల్డింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్ఓఈ ఆలం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన డొనేట్ చేశారు. సో హీ ఆర్గనైజ్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా. ఆల్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇస్ పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ అకాడమిక్స్, అంతే, రైట్? అండ్ బియాండ్ దాట్ మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అక్కడ 4 సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్కి గాను వెన్ దే గో, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. సో దే కెన్ వర్క్ a maximum of 20 hours a week. దీన్ని సిపిటి అంటాం సార్, కరిక్యులర్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అంటాం. సో మన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన పిల్లలందరూ కూడా వారానికి 20 గంటలు పని చేయగలరు. అక్కడ పని చేసినందుకు గాను యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ కింద అసిస్టెంట్, యాజ్ అ అసిస్టెంట్ టు ద ప్రొఫెసర్ దే కెన్ డూ అన్ ఇంటర్న్షిప్, ఆర్ దే కెన్ గో అవుట్ సైడ్ అండ్ డూ అన్ ఇంటర్న్షిప్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో దే ఆర్ పెయిడ్. సో లీగలీ దే వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా వాళ్ళే సంపాదించుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా మందికి వస్తాయి ఎంఎస్ఓలో, బికాస్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లిటిల్ సిటీ అండ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్, అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. అండ్ ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి, ఇక్కడ గ్రేడ్ 12 కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి, పీపుల్ హూ స్కోర్స్ అబౌవ్ 90% అండ్ అబౌవ్, we do offer scholarships to students. Ma'am చెప్పినట్టు a good $30,000 per year వరకు we do offer a scholarship of about $25,000 to $30,000. సో 4 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసి మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే అబౌట్ 1.2 to 1.3 crore రూపీస్ ఉంటుందండి. ఇండియన్ రూపీస్లో 1.2 to 1.3 crores. సో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అంత సేవ్ చేయగలరు. సో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం చాలా తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోతుంది. అండ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అకామిడేషన్ కానీ, వాళ్ళ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ వాళ్ళే ఏం చేసుకోవచ్చు. ఈ కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో we just wanted to say hi to all our journalist friends and give this information. మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ, అంటే అప్లికేషన్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ, యూనివర్సిటీ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ, ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా దయచేసి అడగండి. Asking what is the selection process? What's the process of selection? Would you want to take that? So once a student applies on our website, they have to submit their transcripts, and we will take a look at their leaving exams, grade 10, and determine their GPA on the US scale. So we're looking for about 70% or above, and we also need an English proficiency exam. If a student meets those qualifications, they'll be admitted to MSOE. This past year, we had just under 20 new Indian students start on campus. So every year we do admit, quite a number of Indian students, and then we'll have close to 20 of them enroll. On-campus jobs? Yeah, so all of our international students have the opportunity to work on campus. We do give them instructions on how to get an on-campus job, and students do have to apply for the job and get their social security number, and then once they do that, they can work up to 20 hours per week on campus. Scholarship is determined by GPA. So we'll take their scores and we'll convert it to a US GPA, and that will determine which of the scholarships the student will receive. Wisconsin. Mm-hmm. Sir? For international students, how many years of visa will they get? 4. Mm-hmm. After 4 years, their degree will be complete, and they can stay and work in the United States. If they complete a STEM-designated degree, they can stay for up to 3 years. And then if a student chooses, they can go on to get their master's degree, their graduate degree. And then after that degree, they're eligible for more work authorization.
యా, సో మనకి యూఎస్లో ఉన్న కోర్సెస్ స్టెమ్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయండి. STEM, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈ స్టెమ్ కోర్సెస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు కోర్స్ పీరియడ్, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఉంటే 4 సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్, దానిపైన ఇంకొక 3 సంవత్సరాలు మనం అక్కడ ఉండడానికి అప్లై చేసుకోవచ్చండి. సో ఈ 3 సంవత్సరాలు వాళ్ళు అక్కడ పని చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంకా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ఫర్ మాస్టర్స్ 2 years అండ్ దెన్ ఇంక్రీజ్. Very good question, Andy. The question is, he's asking, after the new government, there has been little, waves around the world about American education. Is there any restriction on the Indian students? No restrictions on Indian students coming to the United States to study. We had a very successful incoming class of Indian students where almost every single student had an approved visa. So we are proceeding as normal. We are continuing to accept students and welcoming students for the next year. So things change very rapidly with this administration, and we shouldn't necessarily rely on what we read on the internet because we need to wait to see what actually becomes law. And right now we are still welcoming all students, but of course Indian students we're welcoming. లేదండి, అది ఒక అపోహ అనుకుంటాం. కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్టేట్ సిలబస్ అవనివ్వండి, సిబిఎస్ఈ అవనివ్వండి, కేంబ్రిడ్జ్ అవనివ్వండి, ఐబీ అవనివ్వండి, ఎటువంటి కరికులం నుంచి అయినా సరే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. మన ఆఫీస్ మాదాపూర్లో ఉందండి. మాదాపూర్లో లైట్ స్కెచ్ బిల్డింగ్లో 4th floor ఉంటుందండి, ఇన్విక్టర్ కెరియర్ కన్సల్టెన్సీ అని. వీఆర్ ది అఫీషియల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ MSOE ఇన్ ద కంట్రీ. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది జనరలీ యూఎస్ఎల్ చదువుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ టైమ్ లైన్స్, అడ్మిషన్ టైమ్ లైన్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయండి. మనం fall 2026కి గాను అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు మొదలెడతాం. ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టుడే. సో ఈ సంవత్సరానికి కాదు, ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ వెళ్ళిపోయి, ఈ సంవత్సరం మన కన్సల్టెన్సీ నుంచే 16 మంది స్టూడెంట్స్ వెళ్ళారండి MSOEకి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది చెప్పాను ఇందాక, ఒక అబ్బాయికి ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ అంటే మొత్తం 4 సంవత్సరాలకే గాను మొత్తం ఫీజు దానికి స్కాలర్షిప్ వచ్చేసింది. సో ట్యూషన్ ఫీజు ఒకటే కాదు, దిస్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ they don't have an examination, sir. You do not conduct any entrance examination separately per se, correct? You do not conduct it. So they require GPA. మన ఇంటర్మీడియట్లో కానీ grade 12, మిగిలిన CBSE IB అయితే grade 12లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి, అండ్ దెన్ యూ అప్లై. వాళ్ళ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్, ఎస్ఏస్ రాయాలి, అన్నీ వాళ్ళకి అప్లై చేస్తే దే విల్ గివ్ యన్ అడ్మిషన్. వీళ్ళకి మొత్తం యూనివర్సిటీలో అబౌట్ 2800 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్, మొత్తం కలిపి. మన ఇండియా నుంచి మనం లాస్ట్ టైం పంపింది ఒక 30 మంది పంపుతాం సార్. సారీ సార్, మనం లాస్ట్ ఇయర్ మొదలు పెట్టాం. లాస్ట్ ఇయర్ you want to emphasize on the fee structure for the program? The details. Yes, so we are a private university. So our tuition is a little bit higher than public universities in the United States. Our cost of tuition and fees for 1 year is $52,000 per year. Our living expenses is $14,000 per year, and we do require health insurance, which is $2,700 per year. But as I mentioned, we offer very large merit scholarships, which can sometimes be a tuition discount of about 50%. So the scholarship starts at $25,000 at the lowest and goes up to $32,000 at the highest. So we are a private university, so we can give higher scholarships than public universities. So it ends up making the tuition pretty even with what public universities charge. సో బిఫోర్ దట్ వన్ మోర్ పాయింట్ అండి. మనం ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, మ్యామ్ చెప్పినట్టు $52,000 per year అండ్ దెన్ 14,000 విల్ బి అకామిడేషన్ అది అనుకున్నాం. ఈ అకామిడేషన్ అనేది మన స్టూడెంట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఇందాక CPT అని చెప్పాను, కరికులర్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ లివింగ్. మిగిలిన ట్యూషన్ ఫీలో కూడా మన మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ పక్కకు పెట్టేసినా కూడా మన బ్యాంక్స్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్స్ అన్నిటికీ కూడా కొంత అమౌంట్ వరకు కొలాటరల్ లేకుండానే
లోన్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఉందండి. సో ఈరోజు 4 సంవత్సరాలు అక్కడ కొంత ఖర్చు అయినా సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలిసిన చాలామంది పిల్లలు ఒక 4-5 సంవత్సరాల్లో ఆ బ్యాంక్ లోన్ మొత్తం క్లియర్ చేసేస్తున్నారు. సో ఐడియలీ డాలర్స్ ఆర్ డాలర్స్. అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎస్పెషలీ ఎంఎస్ఓఈ is వెరీ గుడ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్. ఇందాక చెప్పినట్టు ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి అక్కడ. వీఆర్ టాకింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. స్టిల్ టుడే కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఇండియా నుంచి చాలా మంది వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్తున్నారు. అండ్ ఎంఎస్ఓ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ ఇన్ టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్ ఇన్ యూఎస్ఏ. అది మ్యామ్ చెప్పారు కదా, ఈ ఇబ్బంది అది మనం కొంత దాన్ని చూసి మన ఇబ్బంది అనుకున్నా పిల్లల మీద ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి. వెళ్ళి చదువుకునే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ మీద కానీ మాస్టర్స్ స్టూడెంట్స్ మీద కానీ వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. అసలు నెంబర్ కూడా తగ్గలేదు. మనకి లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ సంవత్సరం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ అదే నెంబర్ ఉన్నారండి. ఎక్కడ తగ్గిన వాళ్ళు కూడా లేరు. అండ్ స్టిల్ యుఎస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డెస్టినేషన్స్ ఫర్ ఎనీబడి ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ హూ వాంట్స్ టు గో అండ్ పర్స్యూ ఎడ్యుకేషన్. Any more questions? What's the average package for here? Yes, so our average job outcome rate is 98%. So 98% of our students are receiving a job offer within 6 months of graduation in their field of study. And our average starting salary is about $75,000 per year. Our computer science students are making between about $80,000 to $85,000 per year, entry level as an average starting salary. సో మ్యామ్ చెప్పినట్టు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే $80,000 నుంచి $85,000 సంవత్సరానికి. దాదాపు మన లెక్కలో అయితే 65 లక్షల నుంచి 70 లక్షల వరకు పర్ ఇయర్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్. సార్